Please tell me if you, sorry, if you cannot see my presentation slides or if there's anything that um, um, that face problems, for example. So, right. So sorry for, the distractions voice outside because this is in my room. Right. Well, the last time, okay, I'm going to start remind you again about the discourse analysis. As you see that it deals with study actually is about linguistic in the context of studying text. Yes, it's about text analysis. It's about text produced either spoken or written formats, whether this is a long text or a short text. So mainly because of this text is a kind of concrete data. So the discourse analyst, like the people who analyze the text, can compare and contrast, can find out the relations between how the text is about. So that's why discourse analysis focuses on either spoken or written formats, long or short. Long means like if you have some kind of long pages, texts, or transcriptions, or short text, like maybe, I don't know, like email or um, a letter to your superior. As well as this also studies the relationship between the text and the context. Actually, we noticed that every single text production, like if you want to write something, there must be a background. There must be like a situation that help you produce that text. For example, if you are getting ill, then you write up a letter of permission. Maybe you cannot attend the class, you cannot fulfill the requirement from your teacher, then you write up a letter and then you send it to your professor or your teacher or your lecturer. As well as if you want uh, to withdraw, I don't know, that there's a case that if you lost your what is it, the ATM card, for example, and then you came to the bank and then you make like a report statement later. So there is situations build the context. So that's why the text that have been produced because of that situation is called as a discourse analysis. And and I think it's relevant to our program because most of um, students are required to produce a text, whether it is a part of their requirement or I don't know, something related to their subject requirement or individual task. And it is probably be part of discourse analysis as well. And then again, the questions in the discourse analysis mostly face or challenge these two research questions. First, who are the participants in the discourse? Like, who are the people who write or conduct that text? Like the writer, the reader, the relationship between the writer and the reader, and the speaker and the listener, and how this kind of two
people build their communication relations. When I give you an example, like when you have a what is it? When you write up your thesis, for example, and this is your final project before you graduate from this university, then uh somehow you are imagining that when you write up your thesis, when you write up your thesis, and then you imagine how maybe my supervisor can read my text. So I'm using like sophisticated vocabulary or academic word that might help me, like help you, for instance, improve the quality of the text. And then this is the way how you try to build trust between you as the writer and then your supervisor as the reader. So basically, um, the relationship is applied into a text, like uh, applying academic academic word register, and then hedging. This is the one that you want to show up to your readers. So who are the participants? That's number one, that take a big role in discourse analysis. And the second one is, how do we know that there is a communication meaning between the writers and speakers? Um, there is not what I can say is that the writer, the only writers can understand the text. You cannot, you cannot assume that all readers can understand your text. Whether you, for example, you write up with a simple text with a very using not a sophisticated vocabulary, academic vocabulary, but then is this what you mean? Or is there any other meaning? So um, the one that can understand the text is the writer, but don't expect more that the reader can also understand. Maybe because of some factors like the different background knowledge, for example, can also affect the communication in the text. To be more specific, when I give you specific text, I wrote up a specific text, which is about my, you know, my academic background, and then I give it all the text to you. So inside the text, there is a sentence that might not be familiar with your, like first language structure, and then you are asking yourself that I don't understand this meaning. This kind of questions can raise because I myself as a writer, um, expect that in general situation my readers can understand, but then in reality, there might be the case that the reader is not able to get the meaning from a text. So these two questions is important. These two questions are important in addressing the discourse analysis. And then, so probably that the generalizations of discourse analysis or job, like it's kind of a job. Why? Because it works
in correlation with a first or second language size. A first language that may deal with your first language background, of course, and then the second language, which is about in this context, is in English. So when the text produced in Indonesian or English that related to the relationship between these two um, what is it relations, then it deals with discourse analysis. So let me know, please give me a sign, or I don't know, like if you have a questions, because I'm going to continue my talk if you don't have any questions. Or you can type the question in the chat box. And if you still remember that the speaking and writing format is a continuum between formal and informal. Let's say you can see the arrow. Di arrow ada panah di sana ya, panahnya ke kiri dan panahnya ke kanan. Semakin ke kiri, semakin informal spoken. Semakin ke kanan, semakin formal written English format ya. So let's check this out one by one. Pada situasi ada di tengah topik, contoh conversation with manager at work. Kalau kalian sudah bekerja, if you are an employee in a certain kind of a company, kemungkinan percakapan yang akan kalian lakukan itu bersifat antara ya, let's say sometimes it is formal, but sometimes it is informal. There is balance. Tetapi ketika kita geser ke kanan, ketika job interview, for example, maka ketika ditanya berikan pandangan Anda, diri Anda 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, maka jawabannya pasti akan sangat formal. Begitu juga ketika ada public speech, di mana audiens, namanya public ya, speech audiensnya banyak, berpidato di depan umum, terus memberikan satu topik pasti akan formal. Dan yang terakhir yang sangat formal adalah berkaitan dengan written academic article. Jadi tidak ada celah untuk formal expression yang digunakan dalam academic text. Teks harus bersifat akademik karena nanti akan dibaca oleh orang yang memiliki background akademik pula. Tidak sembarangan orang yang akan membaca teks ini. Mereka harus memiliki syarat-syarat tertentu seperti background knowledge apakah selevel, seumpamanya teks ini ditulis dalam bahasa Inggris, maka yang membaca juga harus tahu dan paham tentang bahasa Inggris. Jadi itu selevel maksudnya begitu ya. Dan teks ini ditulis dengan menggunakan standar yang baik, formal. Tidak ada singkatan seperti gonna, wanna, watcha, or ain't, didn't, don't. Itu tidak dipakai karena itu ciri khas dari informal. Ketika kita tarik kembali ke arah kiri, setelah conversation tadi, ketika kita menulis letter to an acquaintance atau menulis surat untuk oleh teman, maka akan sedikit less formal. Apalagi kalau teman itu sangat dekat dengan kita. Pasti teksnya tidak terlalu panjang, singkat dan tidak terlalu bertele-tele. A letter or an email, and then finally it's a casual conversations, like between the friends in a in a cozy restaurant, in a cafe. So this is kind of the continuum that you can use to see whether it is related to formal situations or non-formal situations, whether it deals with speaking or writing format. Semakin ke kiri, spokennya semakin
non-formal, semakin ke kanan, pokoknya spoken semakin formal. Dan ini juga terjadi pada teks. Semakin ke kiri, maka semakin informal penggunaannya, semakin ke kanan, maka semakin formal, terutama dalam penulisan academic text. So, based on this continuum between informal and formal spoken versus written formats, then we can see the two big difference, like a gap between informal and formal. First, it's about the interpersonal goals. Kalau informal itu ya tidak ada tendensi yang khusus tujuan komunikasi itu. Ya, sekedar ngomong aja karena kita for example karena very close friend. Jadi ya sudah kita tidak penting siapa diri kita gitu ya. Sorry, we are trying to show up actually what we are. Tapi kalau dalam pragmatic goals, dalam formal spoken discourse, ini pragmatic goals-nya yang diutamakan supaya informasi ini tersampaikan. Ya, jadi informasinya atau lebih ke orangnya gitu. Yang kedua tentang spontaneity phenomena. Spontaneity phenomena ini contohnya seperti false starts, yang false dalam artian conversation ya. Ketika belum diajak ngomong, tiba-tiba dia sudah nyeletuk ngomong atau sudah mulai pembicaraan lebih awal atau hesitations banyak oh seperti itu informal spoken. Kalau formal dia harus what is it manage control, semua terkontrol. You can manage your speech, like when you have to start and then when you have to finish. So that's the formal spoken. Kalau ada tanda mungkin ada orang what is it, raise hand, it means something. Pasti ada orang bertanya mungkin kayak gitu. Atau mungkin if you know show any kind of signals that indicate your talk, that's also part of pragmatic goals. And then there's a constantly shifting topics. Yang minggu lalu saya jelaskan bahwa topiknya itu bisa bermacam-macam. Tiba-tiba ngomongin ini, tiba-tiba ngomongin yang lain. Tetapi kalau di formal itu nggak bisa seperti itu. If there's only focus on one topic. It's a greater topic control due to role differentiation, like teacher student. Jadi ada yang mengkontrol. Mungkin di dalam grup itu ada yang punya big role. Seperti apakah dia teachernya, atau dia ketuanya, atau siapa dia. Jadi dia punya control to the conversation, what is it, setting. And then open-ended conversations can be very, very, very long time. Like yes or no, and then you come up with a new idea with your topic. Then it's a long story conversation. It could be. But for formal, it's a close conversation. So then one task achieved, the interactions end. It means that when you are showing or presenting a topic, and then the topic is clearly discussed on a floor, and then the question and answer sessions have been discussed as well. And then there's no more question about that it means it's finished. So there's no, like additional or a further discussion. It can be, but in only a certain way. Unless the speaker say that Bapak Ibu jika mungkin masih ada pertanyaan yang belum bisa terjawab atau mungkin karena waktu sudah selesai, mungkin bisa reach out in person. Nah, itu kalau sudah bilang
begitu, maka you can do that. Tapi kalau tidak ada follow up, interaction, ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Walaupun kalian masih banyak pertanyaan, tapi karena speakernya udah bilang seperti itu atau orang yang bersangkutan sudah bilang seperti itu, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Okay, that's the two, the two, what is it, comparisons between informal and formal spoken discourse. And then approaches to discourse analysis. Like what I have been said, that there are some approaches that can be used in order to analyze text. First, it's about sociology. Sociology, it refers to the conversational analysis focus. So when you are studying, researching, focusing on like conversation between a certain people, like teacher, student, or I don't know, writer, reader, and then passion and doctors, and like there's a communication between people, then it's about sociology approach and discourse analysis. You can use this. You can start with how they start communicating, like turn taking, or how these people start and finish the conversation, and how do people open and close conversation as well, and how do they launch a new topic. It means that contoh pada kasus antara pasien dengan dokter, kalau kalian periksa atau ada jadwal check up appointment dengan dokter, mungkin apakah si dokternya dulu yang mengungkapkan keluhan, bertanya, atau si pasien dulu yang mengungkapkan keluhannya. Mungkin berbagai macam kasus. Ada yang dokternya dulu, selamat pagi, keluhannya apa, begitu. Atau mungkin tiba-tiba si pasien yang ngomong dulu, pagi dok, saya mau konsultasi soal A, B, dan C, begitu ya. Jadi bagaimana ciri-ciri itu dimulai? Apakah kalau begitu, oh yang pertama tadi menggunakan greeting dong. Ada kata, ada ucapan selamat pagi, ada ucapan mungkin selamat apa kabar dok. Nah itu kan greeting ya. Start talking itu dengan mulai greeting. Bagaimana dengan ends-nya? Mungkin ends-nya, jadi saya harus dirujuk ke rumah sakit ya. Kalau begitu saya boleh minta surat rujukannya. Nah, itu mungkin ada indicate that the conversation is going to end. Seperti itu. So, jadi sociology is also a key role in discourse analysis approach. Selain itu, ada agency pairs in taking turn or turn and taking. Seperti pada kata greeting disambut dengan greeting, compliment disambut dengan thanks, apology disambut dengan acceptance ya. Kalau selamat pagi maka dijawab dengan selamat pagi, maka jawabannya selamat pagi, berarti greeting sama greeting. Compliment and thanks. Contoh, kamu jualan es buah ya? Es buahmu enak banget loh. Nah kayak gitu. Berarti jawabannya, oh iya kan? Makasih ya. Nah itu kan berarti ada compliment, ada thanks. Terus apology and acceptance. Sorry ya, aku um, nggak bisa hadir di acara let's say celebration atau your proposal celebration party, maka jawabnya oh it's just fine, it's okay, nanti mungkin kita bisa uh, rayakan di lain hari gitu ya. Atau tadi ada yang izin tidak bisa datang on time di kelasnya Mr. Dol, sorry Mr. Dol, saya tidak bisa on time karena ada sesuatu, maka jawabannya, responnya adalah accept, just fine, take your time gitu ya, kayak acceptance-nya. Nah, itu adalah ciri-ciri atau contoh dari sociology approach. Number two, we have sociolinguistic approaches. Sociolinguistic approaches and sociology is related, connect to each other. But when we refer to sociolinguistic, we refer to Delhaim speaking. Still remember, Hayem's state speaking as acronyms of sociolinguistics approach, like as setting,
scene di mana tempat itu diambil atau conversation itu berada, situasinya ada di mana, rumah sakit kah, ada di kampus kah, ada di kantin kah, atau di rumah atau di mana ya. Partisipan siapa yang melakukan siapa yang berbicara atau yang memiliki dialog gitu ya, atau yang bercakap-cakap. Terus yang berikutnya ada E, ends, purpose, goals, tujuannya apa? Dan sequence, bagaimana urutannya? Apakah mulai dari salam dulu, urutan setelah itu baru tanya kabar, terus bagaimana setelah tanya kabar baru to the point, baru end close. Gitu, manner. Bagaimana soft, hard, jokes, serious, atau bisik-bisik mungkin. Seperti itu contohnya ya. Ada instrumentality, ada form, style, apakah ada kata-kata yang spesifik yang digunakan seperti penggunaan slang mungkin atau kode-kode mungkin. Nah, itu instrumentalities. And then norms dalam conversation ya. Kalau dalam hal lain mungkin berbeda. Norms, social rules, apa yang berlaku dalam berbicara. Mungkin ketika berbicara kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasar atau tidak boleh menyebut nama orang. Nah, itu juga sebagian dari norms and genre. Genre apakah dialog itu berkaitan dengan sesuatu spesifik tertentu, seperti what is it, speech, pidato, atau what is it, jokes. Nah, itu kan juga beda ya, juga beda. Kalau kalian melihat apa namanya dulu itu ada opera panjang, apa itu juga jokes. Nah, itu semua sudah terangkum di sana. Atau kalian melihat ada what is it, what is it, the discussion between the G20 people. Nah, itu juga kan beda gitu ya. Konteksnya pun beda. Yang berikutnya adalah Labo variation theory. Labo 1972 also proposed kind of a theory that helps sociolinguistic approach. For example, this is the steps or the chronicle orders of how people speak. Dari mulai awalnya gimana, terus raising an isunya di mana, terus final the conclusion. Yang disebut yang pertama di abstract, it stays prepare the reader for the text that follows. So it's related to the text, right? It's related to a text because it's prepare the readers with that the text, and then the orientation, like who, where, and when, and what the text about. And then the complication, the stages involve problem, like the problem, crisis, like maybe this accident or the case that needs to be solved. And then evaluation, it establishes the point of the narrative, like try to recall back the points that the text will be about. And then the resolutions, the crisis solution. And then coda, it often create a sense of finality by its circular return to starting point of the narrative. So it's a Labo variation theory yang also juga dipraktek atau diterapkan dalam membuat your final project, which is thesis. Mungkin ada kaitannya dengan Labo variation theory. Number 3, we have a linguistic approach that include Birmingham School, the systematic functional linguistic, or SFL, if you still remember that, and then critical discourse analysis, CDA. Ya, dua topik terakhir itu adalah yang sangat popular among discourse analysis, the systemic functional linguistic and discourse analysis. Let's check out one by one. What is the Sinclair and Coulter's the Birmingham Schools about? It's about the conversation between teacher and students actually during the classroom setting,
and the role the teacher control, the situation. When, what, how the student can speak about the topic. Like, for example, ada teacher, ada pupils who speaks, ya. Yang teachernya bilang, no then, I've got something here too. Hands up. What's that? What's it? Si teachernya nanya, angkat tangan. Siapa yang tahu ini? Tapi kalau teachernya nggak bilang, silakan angkat tangan siapa yang tahu ini, maka student tidak akan berani menjawab atau tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka this means that teachers have a control in the classroom setting. Student bilang so, it's a so, yes, this is a so. What do we do with the so? Leading the conversations. Tahu apa gunanya so? And then cut wood. And then yes, you're shooting out through. What do we do with the so? Marmalade. Cut wood. We cut wood. Okay. Yes. Jadi fungsinya di sini mengkontrol the conversation. So that's what the Birmingham schools applied only in a classroom situation. So let's see what is happening in the Birmingham schools discourse analysis. If we see, then there is a kind of a discourse marker like then, and then yes, and then nominate students who can speak. Coba kalau saya nggak ngomong Marvlet atau saya tunjuk seseorang, Sabrina, you can say it. Maka dia tidak akan berani menjawab. Atau this is try to motivate students to answer the question. So pertanyaan, and then response, and then feedback and follow up. This is the Birmingham School focuses on. And then we also have a holidays, so systemic functional linguistics. Jadi apa sih systemic functional linguistics itu? So systemic functional linguistics is related to the nature or the organization of a language according to what it has to do. Excuse me? Ini contohnya. Excuse me, do you know the way to post office? This is kind of asking for directions. And the picture shows how the variable like age, sex, and constitutional factors can affect the individual lifestyles, social and community network under the big umbrella in general socioeconomic, culture, environmental condition, whether it is related to agriculture, food, education, work, unemployment, water, sanitation, healthcare service, this kind of continuum in discourse setting. Kalau berkaitan dengan education, maka bahasanya akan seperti apa? Kalau berkaitan dengan healthcare services, maka bahasa yang digunakan orang-orang yang berkaitannya siapa aja, kapan, dan bagaimana. Jadi, systemic function linguistic also evaluate, seek that kind of organization. Jadi ada, ini bagiannya education. This is not part of education, but it's related to, for example, engineering sectors. And another example, okay, this also part of the presidential, speech, like parliamentary debates. Nah, itu juga teori Halliday, systemic functional linguistic books on that. And then ada systemic functional linguistic Berkelow's critical discourse analysis pada tahun 1989. Teori ini sangat terkenal sekali.
berkaitan dengan critical discourse analysis. Ada discourse analysis, ada critical discourse analysis. Discourse analysis itu berkaitan dengan konteks, formal text, informal text, when the text produce whom. Tapi kalau critical discourse itu kita lihat bahwa di sini ada the study of relations between the language, ideology, power, and the relation between discourse, sociocultural change. Jadi tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menulis, teks apa yang ditulis, tapi di dalam teks itu ada ideologi yang diterapkan di situ. Karena dia punya power, karena dia orang yang menulis punya jabatan tertentu. Contoh, pegawai itu tidak akan bisa dikatakan dipecat kalau surat yang memberikan pemecatan itu adalah teman sejawatnya. Ini sama dengan mahasiswa, mahasiswa diberi skor nilai sama mahasiswa. Sah tidak? Tentu tidak. Yang sah yang bisa memberikan skor itu siapa? Di atasnya, yang punya power. Dosennya, gurunya, atau someone related to that work. Ketika menulis the president of the company bilang bahwa atas nama yang bersangkutan saya nominasikan jabatannya atau dinaikkan jabatannya. Sah tidak sah. Karena siapa yang menulis? Karena atasannya jabatannya. Tapi kalau yang menulis temannya sendiri, saya nominasikan teman saya naik jabatan. Itu nggak mungkin kan? So this kind of there is a there is a power there is a power why this language may help but may not help in other cases. Ketika lockdown kemarin, kita masih ingat bahwa ada peringatan dari presiden, semua kegiatan harus dilakukan work from home atau kegiatan itu harus dilakukan di dalam rumah. Peringatan itu tidak akan bisa dilakukan kalau yang menulis bukan pemimpin negara. Coba kalau yang memerintah itu adalah let's say Pak Lurah atau Pak RT gitu. Tidak akan bisa, semuanya tidak akan berlaku. Tidak bisa. Nah, ketika menulis teks itu ada prosesnya, the production of text. Yang pertama, teks itu ditulis, pasti ada textual analysis. Dalam critical discourse analysis, selain ada teksnya yang harus kita analisis, maka di setelah teks analisis ada interpretation of the text. Kira-kira ada explanation yang bisa diambil dari teks itu tidak? Dari segi situationalnya, institutionalnya, atau dari mungkin budayanya di teks itu ditulis. Nah, beberapa tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2020, saya menerbitkan artikel yang berjudul Meaning Relations on Racism and Racial Discrimination News in the Jakarta Post. Diterbitkan pada volume 6 di Journal of English Language Studies Universitas Untirta Banten. Ya. Nah, latar belakang saya menulis ini ketika waktu itu, kalau kalian masih ingat, ada kasus George Floyd, kalau tidak salah ya, pendemo warga kulit hitam di Amerika, tapi dibunuh. Waktu demo dibunuh sama seorang polisi. Karena yang pertama ada rasis and discrimination. Itu bahwa orang kulit hitam itu punya
tidak bisa dikatakan setara dengan berkulit putih. Jadi ada ideologi tertentu yang mengakibatkan eh, hukum itu tidak berlaku bagi orang kulit hitam sehingga kasus itu viral, video itu tersebar dan akhirnya polisi itu dipecat atau dipidanakan ya istilahnya. So eh, selain itu di Indonesia, reverse back to Indonesia, itu juga ada kasus, waktu itu di Jakarta Post, ada topik yang mengangkat tentang hal tersebut. Jadi disinilah saya meneliti tentang latar belakang itu. Nah, dengan menggunakan critical discourse analysis, saya mengungkap ada beberapa social justification inequality, grammatical patterns, and then semantic relations dalam teks yang dipublikasikan di Jakarta Post untuk mengangkat tentang diskriminasi mengenai kasus yang ada di US dan kasus yang ada di Papua waktu itu, West Papua ya. Karena orang Papua karena berkulit hitam juga mendapat diskriminasi dari warga setempat ketika mereka berdomisili di luar daerah mereka. Nah, ini bisa menjadi satu kajian yang menarik untuk menganalisis sebuah teks. Nah, masih bisa diakses. Kalian bisa ketik Papuan Lives Matter. Ini juga sama dengan George Floyd's Lives Matter ya. Itu hmm, mereka mencoba mengkaitkan antara kematian George Floyd dengan kehidupan orang Papua, diskriminasi kehidupan orang Papua yang ada di luar daerah wilayah mereka. Nah, dari teks inilah saya mengangkat tulisan itu menjadi sebuah artikel. Dan ini juga terjadi pada salah satu pejabat tinggi di United Nations atau di PBB, bahwa yang bersangkutan membuat surat. Kalau kalian bisa lihat di surat itu, Dear High Commissioner, this will be my last official communication to you as a director of the New York office of the High Commissioner for Human Rights. I write at a moment of great anguish for the world, including for many of our colleagues. Once again, we are seeing a genocide unfolding before our eyes, and the organization that we serve appears powerless to stop it. As someone who has investigated human rights in Palestine since 1980s, lived in Gaza as a UN human rights advisor in the 1990s, and carried out several human rights missions to the country before this, and since this is deeply personal to me. Jadi inti dari surat ini adalah surat pengunduran diri Jenderal Komisaris Hak Asasi Manusia in the United Nations karena United Nations tidak bisa melakukan apa-apa terhadap genocide yang ada di Palestina. Ada latar belakang sehingga ada aksi dan orang tersebut menuliskan dalam sebuah teks. Teks ini bisa kita lihat bahwa genocide yang terjadi di Palestina itu adalah bagian dari kerjanya di United Nations, tapi the director atau the chief leader atau the president of this human rights cannot do anything, tidak bisa melakukan apa-apa, sehingga akhirnya dia menuliskan surat ini. Nah, akhirnya kita lihat pada the summary of discourse analysis approaches. Ada beberapa approach atau pendekatan yang bisa digunakan untuk menganalisis teks. Yang pertama berkaitan dengan sosiologi, it refers to conversational analysis. Sosiolinguistik itu berkaitan dengan etnografi, studi kasus dengan mendatangi
tempat itu berintegrasi dan berbau dengan masyarakat tertentu, interactional social linguistics, juga sama seperti ethnographical analysis yang kita juga harus melihat situasi sosial budaya yang berkaitan dengan dialog dan variational theories. And then philosophy ada speech and theory and pragmatics, linguistik ada structural functional, social semiotic. Kalau yang structural itu berkaitan dengan SFL, Systemic Functional Linguistics atau Birmingham School, Teacher Student Orientation Classroom Setting, and then social semiotic itu adalah sign Systemic Functional Linguistics as well, and then Critical Discourse Analysis dalam sebuah teks. Nah, ini diadaptasi dari Higgins and Sledge 2005. Nah, jadi implikasinya apa yang bisa digunakan dalam pendidikan, terutama discourse analysis ya. Jadi ini bisa digunakan selecting genre based on the language used for learners need. Ketika kita mengajar, teks yang akan kita berikan, kita tahu kira-kira cocok nggak dengan student itu. Jadi we know, we can analyze the text, we can decide whether the text is suitable for the students, especially in related to genre ya. Teacher can use feature for certain type of writing, for example, academic writing. Academic writing bisa diajarkan ke mahasiswa, ke orang yang membutuhkan teks menulis yang secara formal. And then raising awareness of the nature of teacher learning interaction in the classroom setting. Maka bisa memotivasi learners to, highlight the interaction. Kalau the interaction berarti ada komunikasi between two ways, like teacher and students. The use of discourse analysis in evaluating students' text to provide input or comments. Dengan menggunakan discourse analysis, kita bisa melihat keutuhan teks mahasiswa, keutuhan teks siswa yang ditulis oleh siswa ke mahasiswa. And then conversational analysis yang terakhir ya, in teaching activities, the language, the opening, closing, discourse marker used by the teachers and students in the classroom, and common adjacent space like greeting and greeting, compliment and thanks, apology and acceptance itu menjadi part of the conversational analysis in language classroom setting. Nah, jadi dari hasil diskusi mengenai discourse analysis, kita tahu bahwa tidak hanya berkaitan dengan approach yang bisa kita apply ketika menganalisis teks, tetapi juga dari approach itu kita bisa tahu bahwa kita bisa menggunakannya dalam interaksi di dalam kelas. Nah, demikian presentasi mengenai topik discourse analysis yang tentunya sangat bermanfaat bagi mahasiswa, terutama ketika berkaitan dengan interaksi dengan dosennya, ya. So I welcome you all if you have a question. No question, that's fine. Malu-malu ya. Ini juga masih berkaitan dengan classroom interaction. Ketika saya bertanya, any questions, it means that anyone, tidak hanya satu nama, tetapi anyone can raise question. Saya sambil checklist ya, daftar hadir. Zakia Rohman? Hadir, Mister. Oke. Ada pertanyaan, Zakia? No, Mister. Oh, It's all that's clear. fine, that's fine. Husnul Mufidah? Husnul, are you there? No?
Jihan, ada Jihan? Jihan Yes, Mister. Putri Selvia. Hadir, Mister. Oke, ada pertanyaan Jihan? Nah, Mister, iya. Oke. The next one, Audi. Maaf, Mister, Ruslan hadir. Duh, tadi dipanggil kemana? Mic-nya tadi nggak bisa dinyalain, Mister, tiba-tiba. Tuh, ya Mohon maaf, sudah. Mister. Oke, Audi ada Audi? Hadir, Mister. Tuh. Rausan Fikir? Rausan ada Rausan? Nggak ada ya? Hadir Mister. Oh ada. Sofia Tunisa? Sophie, are you there? No? Ada ya? Rosi ada Rosi? Hadir, Mister. Oke. Sebentar, sebentar. Yusuf? Yusuf, are you there? No? Iqbal? Iqbal, are you there? No? Iqbal? Hadir Mister. Oke. Yoja? Hadir, Mister. Oke. Zalfa? Hadir, Mister. Thank you. Adelia Pratiwi? Hadir, Mister. Mhm. Uri, ada Uri? Hadir, Mister. Yuk. Jihan Queen? Jihan? No? Jihan Queen? Najah? Present, Mister. Oke. Anna Ihtidahakun. Hadir, Mister. Yes. Febrika? Hadir, Mister. Oke. Nurul Hidayatika? No? You're not there? Oke. Rofiana? Hadir, Mister. Good. Nurul hadir, Mister. Nurul siapa? Nurul Hidayatika, Mister. Nurul. Maaf, tadi mic-nya nggak bisa di... Kenapa? Mic-nya disalahin. Oh, bentar. Fauzia? Fauzia ada? Fauzia tidak ada ya? Hani? Present, Mister. Hmm. Romanda? Ya, hadir Mister. Oke. Viola Adenza? Viola, are you there? Mister. Ada Viola? Ada, Mister. Ya. Vima Desti Anggraini? Hadir, Mister. Oke. Aurora? Hadir, Mister. Yes. Destia Putri Nabila? Destia Putri Nabila? Are you there? No? Akbar? No? Cindy Mayangsari? Hadir, Mister. Yes. And then Devia? Devia Maranatha? No? Miftahul Hasanah? No. Siapa tadi?
Yang belum dipanggil? Yang belum dipanggil. Fauzia ya? Ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. So if you have any questions, then you can, like write in me email or text me in person or in a chat, in a group chat. Thank you very much. I'll see you again next week, inshallah ya. Kemarin rencananya afternoon, but unfortunately I can't make it. But maybe for the next week we can make in the afternoon session. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a Thank you, nice day. Mister. Bye-bye. Thank you. You can leave the room.